obatuna ifte atite mufanan dubatun daddabe atinan dubanan rifatu saniran ini makoyae batuna difte way atide mufanan obatuna difte atide mufanan dubatun daddabe atinan dubanan keenya jaalatamaa eebbifamaa abbaa wal qixxeedhamne tasitti kan wal agarre maalumaafuu baga nagaadhaan dhuftanis hayyee waaqa uumamaa waaqa saddeettan gadaa waaqa saglan booranaa waaqa sagaltam garbaa waaqa torban baarentoo waaqa cicoo gurraatti waaqa mucaa guduruu kan nagaan oolchite nagaan nu bulche ama amma taanurraa qabe tolaa nutti qabe irraa gora dogoggoran oolche nama baay'ee jaalannu nama goota nama arjaa nama jaalatamaa nama dafee namaa na'u nama fuula namatti dukkaneeffannee fi nama gargaaruudhaaf otoo ofiif waamee qarakkatu nama gargaaruudhaaf of kennee barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Torontoo akkasumas pirezidaantii waldaa maccaaftuu lamaa kan ta'an obbo Raayyaa Caalaa seenaa gabaabduu fi akkaataa gaggeessaan itti gaggeessamu waan tokko asufanii nuuf ibsu obbo Raayyaa Caalaa akka dhuftan amma waan lamaan tokkoon isin ergaa qabaa ka dura maatiin as nu bira jiran maatiin biyya ammoo akkanuma karaa zuumiitiin nu daawwatan jaallan isaa kan baroota dheeraa wajjin qabsaa'an firoottan hiriyoonni isaa kan guutuu ardii jiran kan asis nu bira jiran hunda keessanufuu duraan dursee maqaa waldaa hawaasa Oromoo Kaanadaatiin fi maqaa koree qindeessituu sirna kanaatiin baga nagaan dhuftan isiniin jedhee isin simachuun barbaada. Sirna kana sirna gaggeessaa obbo Damisee jenna. Obbo Damiseen jireenya gaarii, jireenya nama gaabbisiis, jireenya umrii isaa guutuu ummata isaatii kennee wareegee gammachuudhaan dirree tanarraa deeme. Nullee faana isaa dhaannee warra akkasaa godhu rabbi nu haa godhu. Sanuman jedhaa ittaansuudhaan sirna kanarratti seenaa gabaabaa waa'ee jiruuf jireenya obbo Damisee gumaacha inni qabsoo bilisummaa Oromootiif baroota dheeraadhaaf godhe waan ilaalu gabaabduu ishee isinii dhiyeessuu yaala. Asirratti sagantaan keenya kan guyyaa guutuu jechuun sa'a boodaa kun guutuun afaan Oromootiin waan ta'eef namoonni alagaatis waan as nu keessa jiraniif warri seenaa isaa gabaabadhumatti warri alagaarree akka beekaniif afaan alagaatiin ingiliziidhaan dubbisuuf yaala. Obsanuu godha warri seenaa isaa gabaabaas immoo afaan Oromootiin kan barraa'een jira akkuma baataniin fudhachuu dandeessu. Kanaaf immoo jaallan isaa seenuman ani malaanuutu tuttuqu kana waan keessa darbaniif achirraa isin dhageessu dheetanan abdii godhadha. Kanaaf amma kallattiidhumaan karaa seenaa isaa gabaabaa afaan Ingiliziitiin isin jechuu barbaada. Na caqasa. Obituary of Damisee Sardaa.
Obbo Damisee Sardaa, a beloved Oromo national hero who dedicated his entire adult life to the Oromo liberation struggle as recognized by his longtime comrades. A champion of human rights, one of a kind humanist who served humanity with great humility and unflinching principle of fairness and equality, a tender-hearted soul known for giving generously to those in need, and an approachable fatherly figure for advice and mentorship, as widely known among many fellow Oromos, passed away March 3rd, 2023. He was born at a place called Dufa, Ada Abarga, Western Shawaa Zone, Oromia, to Obbo Kabbada Sardaa Bora and Ade Furo Robi on September 23rd, 1945. Like many Oromos born in the countryside, it was difficult for Obbo Damisee to get a school nearby where his family lived. He had to move to a nearby city or town called Holata and later Finfinne, and where he completed elementary and high school respectively. Upon completing school, given his fitting physical appearance for a career in the military, Obbo Damisee was literally headhunted and recruited to the Imperial Bodyguard of Ethiopia and served in different capacities for 11 years. Later, however, due to health reasons, he was discharged from the military service and joined an industrial sector at a town called Gaggeeysaa near Finfinne, where his advocacy for the rights of industrial workers made him a famous activist. He emerged as a trade union leader and became the chairperson of the Ethiopian Agricultural and Industrial Labor Union, which had 150,000 members. And in a short while, he was elected as a vice president of the union. It was during his tenure in the labor union, especially in the All Ethiopian Trade Union, that Obbo Damisee met the late Obbo Gaggeeysaa Jarra, the second deputy chairman of the All Ethiopian Trade Union, with whom he deeply engaged on the labor movement and more so on the underground activities of the emerging Oromo Liberation Front. Obbo Damisee's political activism emanated from the history of his own family, who resisted and fought the alien rule of the Abyssinian king Menelik, and the political, economic, and social operations of the Oromo people that he began witnessing during his adolescent years. His late uncle, Obbo Ijjata Fayyisa, who was a prominent figure in Majjat Ulama Salfal Association, had a significant influence on his involvement in the Oromo politics at early age. He had him frequently attend the Majjat Ulama Association gatherings, where deliberation took place on Oromo national issues, where the seedbed of Oromoma was in the making, and where Oromo consciousness and nationalism began taking roots. Obbo Damisee, who had already been exposed to the Oromo experience of subjugation and their quest for liberation, listening to the pioneers of Majjat Ulama Association movement at various forums of the association, became second nature to him to immerse himself in the Oromo liberation struggle that was at incipient stage at the time. With his extensive connections with a wide range of demographic and professional groups, Obbo Damisee, along with his comrades, embarked on organizing and forming political discussion circles
of the Oromo elites to chart out plan of actions for the struggle in the lead up to the formation of the OLF. Following the formation of the OLF, he had been making enormous contributions promoting the front. Unfortunately, in January 1980, his hope of forging a formidable political organization was dashed when he was arrested along with his comrades, Muhe Abdo and Gaggeeysaa Jarrah, and thrown into the infamous cell within the Menelik Palace, and then to the notorious Maklawi Interrogation and Torture Center, and the Kalshale Penitentiary, where in total he spent almost 12 years. After tremendous physical and psychological torture that he went through in the prison, Obbo Damisee was released a week after Colonel Mengistu had fled to Zimbabwe in May 1991, without receiving any medical attention that he desperately needed at the time of his release. He joined a negotiating team created for the OLF and the TPLF, Tigray People's Liberation Front, and later became one of the 12 parliamentarians in the transitional government of Ethiopia parliament representing the OLF. While at the pinnacle of his career, political career of mobilizing the Oromo people and getting them rallying around the objective of the OLF political program, during the first year mandate of the transitional government of Ethiopia, Obbo Damisee fell ill. With the help and invitation of Amnesty International, he went to the Netherlands in 1992 and sought medical attention. Upon getting well, Obbo Damisee began traveling throughout Europe and the United States, visiting various Oromo communities and engaging them in the political work of OLF. After a short stay in the US, Obbo Damisee moved to Toronto in 1993. Ever since, and up until the day he passed, choosing Canada as his second home, he had resettled and lived in Toronto. While in Canada, in the capacity of a member of the Central Committee of OLF, he had relentlessly and selflessly worked for the organization until the end of his life. In addition, he had immensely contributed to help resettling new Oromo immigrants and refugees and building a vibrant Oromo community in the Greater Toronto area. During nearly 30 years of his stay in Canada, Obbo Damisee had only one chance to visit his fatherland, Oromia, that he loved so much and for which he paid lifetime sacrifice. That was in 2018, in the aftermath of the peaceful Cairo movement that propelled Abiy Ahmed to political power. Hoping to make contributions in what seemed a peaceful transition, Obbo Damisee returned home with OLF delegation, but with so much political uncertainties in the country and his failing health, he returned to Canada. In the last half a century of Oromo liberation struggle, Obbo Damisee's groundworking work of raising Oromo consciousness will be remembered in perpetuity. His contribution in laying building blocks of Oromoma is huge. In this regard, he has left a legacy we cherish and one that will inspire generations to come. His legacy of holding on to one's principle, his courage, and lifetime dedication to the struggle of the Oromo people for freedom, his exemplary honesty, camaraderie, love, and respect for others, and his humility, kindness, and generosity will be remembered. While we grieve the days of Obbo Damisee, his ever-living legacy would be a source of solace for us
At this difficult time of grief, the Oromo Canadian Community Association Board, on behalf of the Oromo community in the Greater Toronto Area and his long-term comrades, offers its heartfelt condolence to his living sisters, relatives, comrades, friends throughout the world. May his soul rest in peace. Galatuma wana dhageessanii fi amma gabaabsee kanatti aanee wannin qabu galata. Kanan asirratti maqaa koree qindeessituutiin galateeffachuu barbaadu kan dura maatii isaa kan biyya keessa Saaraa fi ijoollee isaanii lamaan akkasumas firoottan isaa kan bakka adda addaa jiran galatoomaa waan nu wajjiniin dadhabdaniif as nu birattis argamtaniif jiraadhaa jabaadhaa isiniin jenna. Ittaanuudhaan kan galateeffachuu barbaannu boordii waldaa hawaasa Oromoo Kaanadaati. Boordii waldaa keenyaa kuni koree tanatti ijaaree sirni abbaa keenyaa obboleessa keenyaa akka sirnaan gaggeeffamuuf waan hiree kanaa bareedduu kenneef hiree fakkaattuu kenneef isaaniinis galatoomaa ennaanii kanarratti yeroo isaaniitiin qabeenya isaaniitiin humna isaaniitiin gumaachi isaan godhan fakkiidhaa haa galatooman jennaan. Ittaanee jaalleewwan isaa kan lafa hunda jiran Awurooppaa, Ameerikaa biyya keessarree kan jiran dhugaatti erga gaafa inni boqateetii wal qunnamtii walirraa hin cinne gargaarsa nu barbaachisu mara nu gochaa waan turaniif hedduu galatoomaa isinis jabaadhaa. Waldaa Odaanabee akkasumas warra nu waliin carraaqan har'allee kinoo as isin bira jiran isin tajaajilan hedduu tokko haa galatooman jennaanii humnaan qabeenyaan waan hundaan nu waliin warra ture jechaadha. Kan biraa waldaa kiristaana Oromooti. Dhugaatti akkasuma isaanis miseensa koree kanaa ta'anii akkuma warra kaanii qabeenyanis beekumsaanis humna isaaniitiinis nu walii warra dadhaban waan ta'aniif Waaqayyo isinii haa kennu galma keessan haa jabeessu jiraadhaa isiniin jenna. Egaa maa irratti ergan kana jedhee booda sagantaan keenya kanaaf gabaabduutti kanan jedhu har'a sagantaan keenya kun kan maahii miti. Obbo Damiseen kan biyyatti ergaman torbanarraati akka beellama nuu qabanitti guyyaa sannuuf kabaju jennee abdanna. Sanis duras ta'ullee mala kanaaf isatu ta'a isatti aanee gaafa inni biyya kana deemu isaa wajjiniin miseensonni waldaa keenya kan ta'an hawaasa keenyarraa jechuudha namni lama isaanii wajjin deema. Akkasumas gaafa isaan biyya kana xayyaarri reeffi isaanii deemu sirna akkamiitiin akka duukaa buunee gaggeessinu warra mana funeral home wajjiniin barreet isa sanis hin beeksisna. Ammaaf kanuman jedha hedduu naa galatoomaa waan nu caqastanii fi dogoggora hoogoones maqaa koreetiin dhiifamanis hin gaafadhaa. Yeroo tokko yeroon dhugaadha wannoodha kanuman jedha ammaa fi hedduu naa galatoomaa jedha. Erguban dhaladhee orgaana mawulka ture nama akkanaan agarreen nama akkatti baay'atee nama akkatti wal jaalatu isinan argeen. Baay'een tureesii baay'een guddadheesii ani fi Damisee wajjin guddanne. Damiseen oggaa dhalatu ofii ta'een namaaf dhalate. Ogguma daa'umaatirree oggaa wajjin guddanne sanis maal godha? Kan ofii dhiiseetti surree isaatii fi kootii isaa namaa kenna. Arras kunoo isin argate isin kanaaf dhuftan. Damisee wanna gaarii ta'eef isin asitti argamtan arga. Namni gaarii hojjetee too du'uuni kan du'ee miti kan jiru. Makiina nu karaatti nama ajjeese du'aa miti. Namni immoo du'uun laali.
namaa tolee biyyaa tolee Damiseen Oromoodhaa baay'ee du'e baay'ee garafame baay'ee hidhame baay'ee midhaan dhabe karaarraan deemu nama karaa Oromoo oggaa arge laale faraankaa kiisidhaa guureet kennaaf nama akkana godhu laale waan isin jaalataa Damisee waaqatu jaalata ani karaa biraatiin dhibamee du'a jedhee tarrakkadhe malee akkatti torban aduu sanuu qidaameetii fi aduu sanbata guddaa wajjiniin micayyoonti lidatii qabdi shifaanaa walitti haasofneet aduu san lammataa san akkana ta'e wanna nutti dhufuun beeknu laale wanna gaarii hojjennee Oromoo keenya gargaarree Oromoo keenya oggaa dhaabbanne wanna gaarii ta'a Damisee wanna isin bira dhaabbateef akkatti arra gootaniif na isinan galateeffadha ergan dhaladhe laale akkatti naman agarre ani namarree akkatti baay'een agarre arra laal kun isinan argam jiraadha ammas kana bichaan isinitti taasaa Damiseen ijoollee lama asiin qaba isatu DV naa guutee nama sadii moo afurii guuteet erga Kanaadaa kana gale DV sun nu bi'ee biyya Ameerikaa kanatti ijoolleen tee tamaartee amma kunoo nama gurguddaa taate amma hinaa softi nama baay'eef hojjeteef buddeena nuu kenne na sirrittan isin galateeffadha amma afaan sirritin beeku afaan Oromoo kana baay'een irraanfadhe wannuma beeku isinitti ma jechaadha fani jiraadha waaqni isin haa jiraachisu kana caalaa wannan godhuun qabu ijoolleen tiya min albaata isinitti haasofti afaan Ingiliziitiini na isin galateeffadha galatooma waaqni isin haa jiraachisu ijoolleen teecha naa jiraattu Oromoon haa jiraattu lafti keenya haa jiraatu isinan galateeffadha baay'ee nama gaddisiisa maal goona keessumatti ani baay'ee hanin gaddee maa inni dhukkuba isaa kanas nan beeka mana hidhaatii eegaleeti inni dhukkubsachaa ture asis dhufee naan hikminnaadhaaf akka bahee nan beekaa dhukkubsachaa dhumaas gahe haa ta'u malee akkamma dhumarratti ittiin boqote kanaan du'e kanaatiin hin du'e Damisee yookiin immoo Sardaan hin du'e yaadees hin beeku si waa'ee kanaa dhaga'u baay'ee naane dhugaadha baay'ee naane baay'een gadde hanin eegaa ture isaanis yeroo hundumaa anoo du'uu koo tabbaa margee hin jiraadhu si'achi maaloodha kunuun attamaateera yeroo baay'ee ergiinsi argee wan du'eettaa si wanni ta'uu sin argine atin duutuuti kana si yaadine ittiin jedha dhukkuba sanaan malee kufaatii kanaatiin qofaasaa waan godhu dhabee xiphatee akkasitti darba jedhee namni yaadan jiru kun baay'ee dhugaadhumatti na aarsa baay'een gaddas egaa waa'ee Sardaa waan hin jedhu hin qabu hundumtuu jedhameera dhugaadhumatti kan hundumaa Sardaan nama guutuudha Waaqayyo si uume nama qajeelaa godhee nama uuma garuu immoo gidduutti namatu jajallataa wanta adda addaa jiraa Sardaan nama qajeelaa nama qaroo garraamii abbaa jaalalaa hundumaa wajjin walqixxummaan ijoollee haa ta'u jaarsa ta'u dubartii haa ta'u dhiira haa ta'u akka tokkotti ija tokkotti maaloo koo eenyu koo jedhee kan jaalala guutuudha isa gowwomsaa utuu hin ta'in namummaa akkasii nama qabuudha jaalala saba isaatiifis kan qabuutiif wanta sila haasa'amaa ture hundumtuu jaalala wanta qabuudhaaf namaaf wanta qabuuf saba isaatiifis wanta qabuutiif jecha hacuuccaadhaa fi gadi qabummaa waan hundumaa saba keenya irratti hangaayeru kana ani isa aarsu ani isa gubu kanaatiif dabarsee of kenneecha nabbee akkasii qaba
Damiseen si'a kana ta'u amma namooti amma na dura haasa'ani telewanniidhaatiin isaan kana ajjini ani bara 8 dabarse mana hidhaa Maakalaawii isa jedhamu the most notorious jail in the world kana hanjabana naazii sana hancaal manni sun waaqa arguu hin dandeenyu ulbaanee maaliif cufaadha gararraadhaan keessa isaa wanneen waggaa 8 ture anis ani gara 9 ture isaan gruuppiin isaa immoo gara booda waggaa 2 booda dhufanii achi beeta mangistii Minilik sana keessatti reebamanii akkasila odeeffame namoonni sun hundumtuu gara nama 200 qabame yeroo isaan qabaman sana ari'amanii magaalaa Finfinnee keessa biyya guutuutti itti dirmatanii akka nama bosonuu ari'uu qabanii fidanii achitti gashanii reebanii inni kaan achitti iyyuu gaggabee handu'anis jiru isa gaa keessa hin seenu Maakalaa'anii isaan duran ture Karchallee tureeni si'a isaan hidhaman kanaa olumatti hojjetaadha waa'eedhuma qabsoo Oromooti kanaatiif olna deebisanaa fi hiriyyaan koo tokko immoo jira olnu deebisanii nuunis isaanumatti nu dabalanii gaa nu reebuutti ka'anii booda immoo silaatii namni achiitii fixatee deebi'ee Karchalleetti deebisu turan Karchalleedhaati anaanis achitti isaanumatti na dabalanii gara waggaa 8 isaanii wajjin ture turuu duwwaa immoo miti mana tokkotti kiflii tokkotti nu naqaniitu kiflii probably 4 meetirii 4 mootirii 4 ta'amee iskweerii 16 sana keessa nuyi gara nama 20 oliiti waggaa 8 sa'aatii 24 olijin turreechaadha achi keessa jarreen amma argitan kun amma sila dubbatan hundumti isaanii inni kaan keessaa du'ee inni kaan immoo biyya gara biraa jira haa ta'u malee jarreen kana si'an argus baay'ee garaatu na raafa amma hojaan amma gara boodaa lammata irratti dubbate kuni ijoollee ture dargaggeessa ture nama booda dubbate kun nuguwanni akkuma Damisee xinnoo inni dhukkuba ture asmii qaba gara booda dhuma irratti fuudhanii Karchalleetti geessan isaaniinis wanni dhuma ta'uudhaan malee isaaniin arguun koos baay'ee garaan koo wanni ta'e haa ta'u malee waa'ee Damisee himameera gaa waa'ee mana hidhaa sanaas himameera torchi achi keessatti nama godhan irra deddeebi'anii bar tokko immoo miti namni tokko iddoo biraatti hidhame achi keessaa nama isaan barbaada nama isa beeku sana baasanii torchi godhanii namichi maal godhe nama akkasii ana beettaattiin jedhu nu biraati nama 5 achi keessa nama 5 immoo jaalaata isaanii abbaan biyyaa kun achi jira maannoo biyyaanii hin beekaa nu wajjin turennis fuudhanii ajjeesan silaatii hin hiikamuu jedhameeti kun akka turteeni dubbiin kee wanni ta'ee hiikamaadha nammee waggaatti hiikummoodha waggaa haaraa isaanii ittiin oofanii gochuudhaafi sana keessa nu hin jiru ni kamnu garuu warri kaan ni kamu sana hiikurra nama 5 jaalaata sana I don't remember abbaa biyya kun amma sila maqaafaadhaan turani Gizaa'uufaa Muheefaa matolaqaa eewlaata akkas Eggazuufaa warra kana fuudhanii ajjeesanii silaatii hiikamuu turra ture amma kana waggaa 7 namni mana hidhaa sana keessa
torcherii sana keessa darbe wanni ta'uusaa baay'ee ammam diinummaan akka jiru agarsiisaa jechaadha. Damiseen kana keessa hundumaa darbee as ga'eeyyuu immoo akka baheen egaa dhukkuba isaa kanaatiif Amnesty Internationaliin bakkee baasee akkuma sila jedhamu akka machaa ture. Booda immoo achumatti iyyuu dubbiinuu badaa dhufee inni biyya jiruyyuu inni kaan hin hidhame, inni kaan hin ajjeefame, inni kaan maqatee bahe. Kanaaf biyyuma alaa kanatti qabsoodhuma kanarratti xiyyeeffatee Awurooppaa keessas haa ta'u Ameerikaas haa ta'u addanas wanni ta'ee jechuudhumaa fi keessumatti egaa achi han jiru baay'ee nama wanni godhaa sana keessa darbeeti. Galata Waaqayyoon numti keenya iyyuu dabarree immoo as geenyerra du'i immoo yoomiyyuu nafu akkaataatti du'amus maal ta'amus dhukkubsatus Waaqatu beeka gaasaa guyyaa isaan beeknu. Haa ta'u malee Damis ciminuma isaa kanaatiin utuma dhukkubsatu yeroo nan dabarsen ta'a utuma dhukkubsatu biyya kanatti akkuma irra deddeebi'amee namoota meeqaaf ani immoo yeroo sana community keessan ture olumaa wajjin taane wanta barbaachisu jira, waraqaa barbaachisu jira. Naa kanaatiif sanarratti xiyyeeffatee manuma isaa taa'ee kunoo abukaattoon adda jiru honorable respected lawyer Hamilton isaanii wajjin baay'ee gargaaraa ture. Namoota kanan hundumaa han dhufan rakkoo cimaa keessaa han seenan hundumaa karaarra buusaa fi gargaaraa ture. Hin deeman immoo jara kana qabatee biiroo isaa dhaqaa hin galaa wanta baay'ee godha. Afaan hiikuudhaaf immoo fakkeenyaaf dookumentii adda addaan jira. Isa immoo natti erga ati hiikeedha. Ayyamasa wanta qabduuf ati hiikeedha. Ani yeroon qabuun jedha takka hiikennaa wanni ta'e riba keedha biitii naan jedha. Sorry. Kanaa gaa Waaqayyoo Damiseen gara fuulduraatti itti yaadannu wanni ta'uudha malee amma gaanni boqotee wanta baay'ee irraa boqote Damiseen dhugaadha. Argitaniittu hundumti keessa iyyuu mana kimiitti ala tokko garaasaa kana baqassanii waa godhan fakkaata. Ana wanaa koo hojjennee ilaaluus jedhannu filiinni keessa jiru asiis ibsaan asii billicheedha nannee yaadi nannee ammas dheengadduma si'an dhaqee kana waan akkasiiti kana keessa darbee isa duraa jechuu kooti as ga'uunsaa waa tokko kanaaf isaa boqonnaadha. Isatti wanti afillee hin jiru dhugaadhumatti nutu dhabe malee jaalala isaa dhabnee jajjabina inni nuu kennu dhabne kana malee inni hin boqotee. Kanaatiif baay'ee wanni hin ta'ina Waaqayyo hunduma keenya iyyuu haa gargaaru nu haa jajjabeessu warra isaas obbolaa isaas keessatti immoo waan dhukkubsatteedhanii adda tsahaay ani warra kaan illee hin beeku kunoo jennee addunyaanii wanni ta'e malee guyyaadhaan waggaa 11 guyyaadhaan yookiin isheen yookiin ijoollee ishee ergiti bira dhaabatte guyyaadhaan namni fiduu hin danda'u galaa imagine guyyaa meeqa akka ta'e waggaan baay'ee gaddaa. Egaa Waaqayyo immoo isaana jabeessu du'i eenyuufuu hin hafu hundumti keenya iyyuu gara sanatti deemna. Kanaatiif hajajjabaannu obbolaa kun hundumti keessanii garuu gargaarsi koominitiin keenya cheerchiin isa ta'u mooskiin isa ta'u koominitiin at large dhugaadhumatti isa ajjan dhaabatanii isa duwwaayyuu miti hunduma keenya ajjinu ol qabannee wanni taanaa. I used to know Damisee during the transitional period. He didn't know me. I was just a young graduate then.
but he didn't know us. We used to know him. After I came to Canada in 2015, I was close to him. And over the last 6 years, I was very close to him. And maybe we call each other every day. Our discussion lasts an hour or so. And at least we would meet twice a week. In this long period, I observed in Obbo Damisee some qualities. Obbo Damisee believes in knowledge. He was a voracious reader, a book lover. He buys books for himself and for friends. His home is full of books. He reads a lot. In 2018, when he went home, he took me to Indigo, and he instructed me to find him some books from Amazon. The intention was to give those books to Oromo comrades back home. He went home with those books on leadership. And recently, I went back home and asked him what he would love to bring him from home. He said, just a book. What type of book? የወለጋ ኦሮሞ ሰነድ ታሪኮች ከ1880ዎቹ እስከ 1920ዎቹ by Professor Tesamata. I went to Professor Tesama's office. He had only one copy. The book was not on market. So I brought that book for Obbo Damisee just a month ago, or just a month and 2 weeks ago. Unfortunately, his sight, his vision was not good. He was operated. He had cataract operation. He didn't read that book, but I'm happy that I submitted that book to him. Another story about Obbo Damisee is he likes writers. Occasionally, I write on Oromo issues on some media, social media platforms, and I would share those stories with him. One day, he came with a package. I opened that package, and it was a pen. This pen was worth $300. What, Obbo Damisee? Why did you buy this? You deserve it, he said. You deserve it. In 2018, a friend who is Oromo distinguished author just met me online, and he wanted me that he knew I was in Toronto. Can you sell some books in Toronto for me? Okay, send to me some, just few copies, 20, up to 50 copies. He sent me 200 copies. So I didn't have a space to keep those books. I asked Obbo Damisee, Obbo Damisee, you have a space. Can you keep those books for me? To be honest with you, we sold only 30 or 25 copies. One day, Obbo Damisee came to me. How much would be the cost of the price of all books, all those 200 copies? He asked me, maybe $4,000. Okay. He just kept quiet and went home. He came with an envelope, and I have some money to send that author. What? Tip from my own. How much? For $4,000. He was preparing to go home, and Obbo Damisee, please hold this one. Just $1,500. Hold for yourself because you are going home. Send this man just $2,500. He sent $2,500 from his own. He respected and loved writers. Another story about Obbo Damisee, when he was preparing to go home, I asked him, what purpose you want to achieve when you go home? He was really a unifier. He told me, I want to bring all Oromo factions, OLF factions together and draft a roadmap for Oromo.
for Oromo, because what we want to achieve, they must come together and say something together. Finally, he came back. Obo Damisee, did you succeed? No, I gave up. Finally, he was just wishing to go home. What do you want to go home? What do you want to achieve when you go home in future? I said, I want to bring my neighbors, I mean my clans, Dada and Dameta together. Due to some historical reason, there is a conflict because of my family's case. For your information, Obo Damisee's father and his two uncles were killed in a single day, and they were buried together. So there was some conflict between these two clans. I want to bring these two clans to reconcile. He was wishing that. Obo Damisee is a man of integrity. When he was preparing to go home, he wanted to make a fundraiser for OLF. I asked him, Obo Damisee, do you, okay, I will stop. If you want to raise adequate money, just ask your community that you have never asked their help. Now, as if it is for your own, I'm going home, please, help me. He said, no. I would ask them in the name of OLF. He did that. You remember those of you who were there. I will stop here because there are a lot of anecdotes, just tangible anecdotes from my own experience. I'm sorry for taking longer time. Following me, I would like to invite Mr. Andy Hamilton, who has been working for Oromo asylum seekers over the last several years, over 20 years, with Obo Damisee. Mr. Hamilton, come over here, and the floor is yours. I do recognize quite a few people out here, and I did meet all of you in the company of Obo Damisee. It was an honor to work with him. I've heard man of integrity many times. It's something that's rare. He cared about each and every client. A lot of people bring people in, they just dump them in the office. Damisee was always concerned about their claim, about their personal life, about any way that we could help them. The last time I saw him was probably 3 days before the end. And he was in my office asking for help for a person who every step had been frustrated. So that was always the way Damisee appeared. I just got the English version of the obituary, and very often obituaries are an exaggeration. This description, and again, it's a description that I recognize of Damisee from the time I've known him in Canada. His contributions in Ethiopia have been spoken about greatly, but he's not a man that rested. The description of a champion of human rights, one-of-a-kind humanist who served humanity with great humility and unflinching principles of fairness and equality, a tender-hearted soul known for giving generously to those in need, and an approachable father figure for advice and mentorship. And I've got to say, at my age, I don't have too many father figures, and I lost a father figure very recently. So thank you for the opportunity to speak. The Guguri, now culture. Baradara Oromo, Kumajaha, Diba Furfi, Kudajaha, Nagaini Sin Gafada, Maka, Abibere Tinyan, Warakasati, Asgenia, Nuti Aragasini, Durban Maran. I was determined that I was going to speak Oromo, and I know it's not good Oromo, but it's my beginning. When I spoke to Sister Kwe, she said 2 things to me. She said, don't be long,
And the second thing was, speak from your heart. And so I didn't write anything out because I knew that when I was ready to speak, those who have brought us here would speak for me. And I am here because our ancestors, 6,416 years ago, willed that I would be here. Our Oromo calendar goes back a long, long time. We are the people who go back to the longest river in the world, the Nile, for the longest human time in the world. And when we look around here, we don't have empty seats. Those seats are not empty. Our ancestors are there. We have lots of ancestors, so many ancestors that anywhere we are, they're standing next to us. And so all I wanted to say today was, since we have been brought to this place, and Oba Damisee shows that what it is that keeps us is not being a president of a country. It's not being a president of a university. It's not being a big film star or a big singer who is, you know, a top singer. It's not being a major athlete. It's a spirit. It is his spirit that is around us today. It is his spirit why we are here. It is spirit that has brought us here. And it is spirit that would keep us and give us victory in the end. When the first mother washed her children, her babies, in the waters of the Nile, she stood up and she looked at the stars. And she taught us all to stand up and look at the stars. And over Damisee has fallen like a seed. But no seed is afraid to fall. For every seed knows that when it falls, a forest will spring up from it, and many forests will come. And we as Oromo people, you hear me? We as Oromo people, many forests will come from over Damisee. And the people like him who have given their all to their people and who have kept faithful to our ancestors. Ashe. Ani isaan irraa obbo Damisee irraa baay'ee tokko isin himuu barbaade. Anaaf obbo Damiseen barsiisaadha. Maal si barsiise naan jechuu maltu. Sa'aatii 6 kan ta'u intarviyuu isaan godhee nan qaba. Sa'aatii 6 olii ta'uu mala. Gaaffiif deebii isaan gaafadhu keessatti waa'ee barumsaatu ka'e. Beenyaa hubattee Oromoon naannoo iddu galeessa mana barumsaan gara Wallaggaatu irra mana barumsaa dhaqee maaliif akka ta'eef gaafattee taanaan jedha inni gaafatame. Ani shakkuu fi kunan qabuun qaba. Meenatti maamee maalinni hin jedheeni. Bara jarri dhufanii jedhani. Uummanni keenya waan sadii isaan irratti hubatani. Tokko jarri kun gara jabeeyyiidha jedhani. Nama ajjeesu, nama fannisu, nama hidhu. Jarri kun gara jabeeyyiidha. Lammaffaa aannan dhuguun cubbuudha. Haraqee dhuguun dhuganii machaa'uun, farsoo dhuganii machaa'uun, daadhii dhuganii machaa'uun garuu cubbuu miti. Aannan garuu cubbuudhaan inni barsiisuutti ka'ani. Sadaffaa kaleessa maariyaamiidha. Boru goorgisiidha. Iftaan maaliidha. Hin qottu, hin aramtu, hin hammattu jedhanii jedha. Kana ka booddeetii waa'ee barumsa Oromoon akka baratu jajjabeessuutti ka'ani karaa Habte Giyoorgisiitiin. Uummanni Oromoo jara kanarraa han barannu hin qabnu jallina isaanii
aannan dhugaatii balaaleffatu isarraan barannu qabnu lakkisaa hin barannu jedhanii didanii. Kanarratti sirba tokkotu bara sana bahee jedhani maal jedhaan jedheeni. Bara sana ijoollee keessan fidaatii mana barumsaatti ni erginaa jedhanii gaafatanii. Uummanni didee jara kanarra han barannu hin qabnu jedhee. Sirbi gaafa bara sana bahee yaa bashaatu handaara kuula milmiliin hammaatee baarbuuna jechuun ijoollee keessa fidaatii baargama geessinee barsiifna jedhu salladha. Yaa bashaatu handaara kuula milmiliin hammaatee baarbu uumannaa koottu wal fuunaa jedhanii barumsa isaanii irratti didanii naan jedhan. Lammaffaa hiyyummaa babal'isanii naannoo keessanitti qotee bulaan abbaa lafaadhaaf harka tokko afur keessaa harka tokko kennaa. Naannoo Finfinneetti garuu harka 3 kennaa. Harka tokko afur keessaa harka 3 kennee harka tokko hambifata. Kanarraa kan ka'e uummanni keenya hiyyummaa keessatti kan ka'e ijoollee isa barachiifachuu hin dandeenye naan jedhan. Akka iddu galeessa Oromiyaa kan ta'e hambira yoo jiraate Karrayyuu qofaa naan jedhan. Karrayyuu immoo maal godhaniin jedhee gaafadhe. Karrayyuu immoo lafarraa qofaa irraa fudhatan otoo hin taane bishaaniyyuu isaan dhorkatanii bishaan hawaasitti isaan dhugatan isayyuu isaan irraa dhorkatanii. Kanarraa kan ka'e jireenya warra Habashaa mi'eessanii sukkaaraatiin jechuu isaatiin jireenya Karrayyuu immoo itti hadheessanii naan jedhan. Kan biraa tokko ani irraa darbuun barbaanne ani isaan irraa barre tokko waa'ee seenaa Shinniggaa baay'ee keessan beektu. Shinniggatti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo amantiitiin addaan hin baanu jedhanii wal faana dhumani. Waa'ee Shinniggaatti itti yaaddee beektaa naan jedhani. Hamma ta'e tokkotti yaaduun kun oollee garuu eeyyee jedhee deebisuun barbaadne ani isaan naan jedhan jechuun barbaade dhaga'uun barbaade. Hoogganni keenya achitti madaallii nuun dhaabanii darbanii. Dhageessanii madaallii istaandaardii isa jechuudha. Istaandaardii jireenyi Oromoo walitti jiraachuun jiru istaandaardii nuun dhaabanii darbanii. Oromoon yoo danda'e madaallii sana yoo guutuu danda'a ta'e yookiin immoo madaallii sanaatiin of ilaaluu of mansiisuu danda'u itti jira. Gaafa sicha bilisummaan keenya nuu dhufti naan jedhan. Hambira tokko hambira isiniif kaasuu barbaadu hospitaala turanii gaaf tokko yeroo tokko hospitaala sarjarii ta'anii biyya addunyaa kanarraa bakkeen hin bilbilannee fi Awuroopaarraa, Eeshiyaarraa, Awustiraaliyaarraa biyyoottumarraa bilbiluufi hospitaalli narsoonni riseepshinistii overwhelmidii ta'an. Namtichi dhukkubsataan tokko dhiyoo isaanii ciisu tokkotu jira yookaan dhaqqanii obbo Damisee irraa turan. Namtichi kun nawaameeti ati obboleessaatii naan jedhe lakkiin jedheeni. Namtichi kun ilma Haayile Sillaasee ta'uun itti jira. Namni hammi kun dhufee isa gaafatu namni hammi kun biyya addunyaarraa waamee isa gaafatu ilma Haayile Sillaasee ta'uun itti jira naan jedhe. Namtichi kun ilma biyya Iraan. Lakki is the opposite. Inni Haayile Sillaasee nutti beekame jallinaanii inni kun immoo qulqullummaatiin beekamaan jedheeni. He must have done something great naan jedhe. Yes, he has done something great. Kanuma jechuun barbaade gabaabaatti obbo Damisee bakka jirtutti hangochuun sitti jiru akka namaatti Oromoodhaaf hangochuu dandeessu gooteetta. Amma immoo yeroo isaatu ga'e moqotte Waaqayyoo humna nuu ta'e bakka itti dhaabdetti immoo fuunee hawwiin kee akka fuuldura deemuudhaaf Waaqayyo humna nuu haa ta'u namoonni as keessaa dhaggeeffatan kanas immoo yoo dandeessan akka obbo Damiseen itti yaadutti madaallii Shinniggaa sana obbo Damiseen ofii isaa keessatti of ilaalaa ture fakkaata. Akkasuma isinis immoo akkasittiin keessatti of ilaaluu yaalaa galatoomaa. Makoonnan Galaan jedhama. Obbo Damiseen
kanan beeku obbo Damisee fi abbaan koo hiriyaadha. Wajjin yeroo dheeraa mana hidhaa turanii maakalaawii waggaa 10 caalaa hidhamaniiru. Kanan har'a haasa'uu barbaadu obbo Damiseen akkanatti beeku isinii ibsuun barbaada. Obbo Damisee ijoollummaa kootti hin beekaa. Yeroo isaan mana hidhaa turanii ani ijoolleen ture. So warra asirra haasa'aa turanii karaa zuumis qaaduunis nun jarri kuni abbaa kootii hundumti isaanii anaaf akka abbaa kootiitti ni ilaalaa. So boondiin keenya baay'ee cimaadha. Abbaa baay'ee qabna nun ijoolleen warra hidhamtoota turre. Kan yaadadhu ijoollummaa kootti የእስረኞች ቤተሰብ ጀደምና ሶ ወር የእስረኞች ቤተሰብን ኩኒ ታይት ኒት ኮሚኒቲዳ እንደምት ኬኛ አከማቲ ተቆጥቶ ሊላል አከማቲ ተቆጥቶ ልጃለና ሶ obbo Damiseen jireenya koo keessatti waa'ee isaa yeroo dhaga'u kana yaadadhu jaalala isaatii xinnummaa kootii kaasee kanan beeku Damisee Sardaa kan jedhu kaard holiday nu ergaa mana hidhaa taa'ee giftii midhaanin isa beekaa skriptoo faana hojjetee nu ergaa boorsaa kan ijoolleen baatanii deeman hojjetee nu ergaa kaalsii faana warra mana hidhaatti hojjetan isa hojjetee nu ergaa. So akkasitti jaalala isaa akkasitti hin barree so yeroo mana hidhaatii ba'es akkasitti isa beekaa. So akka maakalaawwiitti nama arguun hin danda'amu garuu karaa kominikeetu nutti gochaa ture. Kanaan ture jaalala isaa nutti agarsiisaa kan ture ijoolleedhaaf. So yeroo ba'ee akka ijoolleen qabneen beekuun ture garuu yeroo guddachaan dhufe yeroon baree waa'ee isaa baay'ee yaaddoofna. Keessumaa obboleettiin koo gara biraa jirti. Billisee ibsaa butamaa jedhamte har'as jiraachuu hin dandeenye rakkina adda addaatii fi yeroo isaa baay'ee yeroo waa'ee isaatii haasofnu yeroo baay'ee gaddinaa baay'ee nutti dhaga'ama. Qobaasaa jiraata dhukkubsachaa jira dulloomaa jira maal ta'a yoo dhukkubsate eenyutu dhukkubsachiisa yoo waa tokko ta'ee utuu gargaaraa isa jedhu yeroo hundumaa baazariin godha ture. Bilbilaa fi yeroo bilbiluuf yeroo hundumaa gammachuudhaan nutti haasa'a. Ani fayyaa kootiidha. He's always happy. He's always upbeat. He's always assuring that nothing was wrong with him. Garuu yaaddoon keenya maal ta'a isa jedhu ture. Akkasittiin namoonni isa jaallatan namoonni isa kabajan koominitii akkasii keessa jiraachuu arguu kootiif ani parsanaalii baay'een gammada. Baay'ee na boonsitaniitu. Nama akkas jireenya isaa hundumaa saba isaaf dabarsee isinis akkasitti ulfinaan waan gaggeessaa jirtaniif baay'ee fayyaa ta'a. Gaafa waa'ee isaa yaadu kan natti dhaga'amu nama ijoollee jaallatu akka ture yeroo hundumaa jaalalatti kan nutti agarsiisaa ture. Baay'ee akka he had a big heart. He was so passionate. He was so kind. His love was boundless. He always loved without anything in asking for it. Garuu amma iddoo deemuusaa peenii isaa yoo nutti dhaga'ameeyyuu waan inni lafa kaa'ee deeme kana hundumti keessan experience gootanitti warra as keessa jirtanii. So
qabsootti fufnee akka inni hojjechaa ture saba isaa akka gargaaraa ture nunis wal jaallannee wal gargaarree saba isaaf falmaa ture sana toorchii isaa nutti dabarsee deemeera. Nunis immoo waan dandeenyu akka isaa self sajasii ta'uu yaaluu akka isaa nama jaallachuu nama kabajuu nama hundumaa nama xiqqaa nama guddaa nama beekaa nama wallaalaa hundumaa ija tokkoon ilaaluu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaaru. Baay'ee fayyaa ta'a waan isa jaallattanii fi waan ulfina kennitanii fi ijoolleen qabu jedhama garuu nuti ijoollee isaatii maatii isaatii nuti ijoollee qaba. Kana isinitti immoo barbaada hundumti keenya ijoollee isaatii warra as jirtanis warra iddoo gara biraa jiranis maatii isaatii. Oromoon hundumtuu ijoollee isaatii. Kanaaf namni inni ijoolleen qabu akka inni jedhee yaaduun barbaadu isa duuba akka barru barbaadu. Damisee Sardaa magata baafatee maafatee malaaleti yaraan adoona iftee ati deemuuf faanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan.